Jesus Christ is in your life? Because Jesus Christ... Dude, shut up, man. I'm on the phone, dude. I don't want to hear this. For real. It's okay. For real, man. What the heck is wrong, dude? It's okay. It's okay. I'm sorry. This person, man, comes to us. Make sure God is in your life, Savior of everybody. Have God in your life. You don't have God in your life, look for God. He's here for you with open arms. He doesn't judge. Dude, shut up. Nobody believes. Don't bring your religion, your cult right here. Whatever. I don't believe. I don't believe. God loves all his children. Shut up. You are blessed. You are loved by God. Shut up. You are loved by God. Shut up. Oh, no. Shut up. I say shut up. Dude, Come on, man. it's not cool. Come on. God loves you. Seriously. You blessed me here on this cheek. Bless me on this cheek. Bless me right No, here. this is Just right here. crazy. Bless me. Just bless me. I mean, I don't believe. Well, God believes in you. God believes in you. My grandfather, the one that raised me, just passed away. I thank God. Please keep my grandparents here. But you know But what? no, he's not here. He never answered, man. Your grandparents are with God. Your grandparents did their work here on earth. They gave you everything. They gave you memories. They gave you morals and values, right? So we take them with us. I know. Forgive me. God is... Your sins are casted away, all right? We all make sins, okay? But you're forgiven. And God is with you. It's okay. It's okay. Sorry. Don't be sorry. I'm sorry, guys. Bring God into your life. Can we do that? Guys, can we come over here and pray over here, please? Come over here. Come over here, guys. Don't be sorry, right? God is in your life, yeah? That's what a real conversion looks like. He broke down because he saw God's love in the pastor. If you believe God is still reaching people, type Jesus is King and subscribe to get closer to God. Jesus loves you guys. He cares about you. He came and he died on the cross for you. Yeah, it's historically proven. Yeah, it is. Yeah. Jesus himself, the Bible, evidence, miracles, signs, wonders, healings, demons being cast out of people, all kinds of proof. People's lives being changed. People encountering Jesus. Jesus appearing to people. He loves you guys.
ዘላለም ጌታ ነው። በመቂ ከተማ በነበረን የወንጌል አገልግሎት ከ1 እስከ 5 ባገለገልነው የወንጌል አገልግሎት ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቀው ብርሃን 109 ሰዎች ተጨምሯል። ታዲያ ሁላችሁም ኮፒ ሊንክ ዱዊት ሪፖስት በማድረግ ወንጌልን አብረን ለፍጥረታት ሁሉ እንድናደርስ በጌታ ፍቅር አበረታታችኋለሁ። ወንጌል ይቀጥላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። በመቂ ከተማ በነበረን የወንጌል አገልግሎት ከ1 እስከ 5 ባገለገልነው የወንጌል አገልግሎት ሁሉ የተሰጠ አንድ ስም አለ፣ ኢየሱስ የሚባል ስም። በዚህ ስም ብቻ ነው ወደ እግዚአብሔር መቅረብ የሚቻለው። በሌላ በየትኛውም ስም የእግዚአብሔር ልጆች መሆን አይቻልም። ከሰማይ ከአብ ዘንድ ለሰው ልጆች ሁሉ የተሰጠ ክርስቶስ ኮታ ካራንገረ ጅሬኛ በረበራት ነመጌሱ ካራ ጎፍታ ኬን ፈይሳ ኬን ኢየሱስ ክርስቶስ ድዋን እጋዮ ፖለታኮ ወይደታው ጋሪ ከቦታ ወደ ቦታ ያደርሳል። ይሄ ፈረስ የሚጎትተው ጋሪ ከቦታ ወደ ቦታ ያደርሳል። ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግቢያው መንገድ አንድ ነው። አሜን። እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው። አሜን። እርሱ ሰው ብቻ አይደለም። እርሱ ነብይ አይደለም። እርሱ የዘላለም አምላክ፣ ድንቅ መካር፣ ኃያል፣ የሰላም አለቃ፣ የሁሉ ፈጣሪ፣ ከሁሉ በፊት የነበረ ራሱ እግዚአብሔር የሆነ ኢየሱስ ይባላል። አሜን። ኢየሱስ ያድናል። ሜሪ The Bible says, honor your father and your mother, because valuing is urgent. A mother loves unconditionally and waits without reproach. Do not save your words for later. Tell her today that you love her, because her presence is an irrepressible one. The Bible says, honor your hunduma keessaniif habaayatu magaalaa Jimmaatti wangeelli humnaan lallabameera. turtii guyyaa lama keessatti lubbuun 24 gara gooftaa Yesuus Kiristoos dhufaniiru. har'as guyyaa sadaffaa እና ከዘላለም ጥፋት ከሞት ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። ወንድሜ ሰው በጣም ቅዱስ ሲናገር ሰው ሁሉ ኃጢአትን ሰርቷል ይላል፣ የእግዚአብሔር ክብር ጎሎታል ይላል። ሰው በኃጢአቱ ምክንያት ሳመነ ሁሉ ናይ ዘላለም ሕይወት ምን ትረክብመር አንተ ያገጠከ ኢየሱስ ምን አድርጎልህ ነው እንደዚህ ምሰብከው? ኢየሱስማ ለኔ ያደረገልኝ ነገር ኢየሱስ ለኔ ያደረገልኝ ነገር ሰው በዘመዱ አያፍርም፣ በጓደኛው በትምህርት ደረጃው አያፍርም። በኢየሱስ አትመታረታ የሚቀድልህ
29, November 30 na po ang Church Anniversary Crusade ng Olongapo Outstation. Ang lahat po ay ini-invite. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Ito po ang una. Jesus Karada. እኛም መልካምን እናደርጋለን፣ የተራቡትን እናበላለን፣ እናለብሳለን። ይህንን ግን የምናደርገው ለመዳን አይደለም፣ መልካሙን ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ስለተፈጠርን እነዚህን መልካም ስራዎች እንሰራለን። እኔም እናንተም በምንሰራው ስራ ከእግዚአብሔር አብ ጋር Todos querem. Querer vitória é muito bom, mas querer Jesus precisa. Talvez você não crê em Jesus, talvez seu coração esteja endurecido, mas não tem problema, o tempo é que vai te mostrar se o caminho de Deus é certo ou é. Bakit tayo mong lumapit sa Panginoon na si Jesus lang ang magbibigay sa iyo ng katiyakan ng langit para maiwasan mo ang impyerno? Lahat naman ng tao ay